This national rollout, therefore, puts focus on the true anchors of our nation, our mothers. This is a bold and practical step towards our shared quest to build a food secure, nutritionally rich, and economically vibrant Kenya. This will give every woman pride and joy that truly comes from knowing that your family is well fed. Ladies and gentlemen, the concept of a kitchen garden is familiar to many of us, with many mothers maintaining a vegetable garden near their kitchens. Different communities have different names for kitchen gardens. For example, in Kiswahili language, we call it bustani ya nyumba za mboga na matunda. The Kikuyu community call it kamugunda kanja. The Kamba community call it munda wa ikoni. The Luo community call it puodho marjikon. The Bukusu community call it silundu. And the Kalenjin community call it kabungui. Our goal is to combine this indigenous knowledge with modern farming processes to boost production in participatory manner with our children. From our President, Dr. William Ruto, who appreciates the support this initiative has given to his food security agenda in the nation, which is the first pillar in the bottom-up economic transformation agenda. Indeed, food security is the basic foundation of a prosperous nation. 3 days ago, as we celebrated Mother's Day across the world, I was reminded of how mothers are central to the nutrition of the nation. They are the cornerstone of household nutrition. My heart was heavy when I thought of the mothers who are unable to put a meal on the table for their families and maybe did not celebrate Mother's Day with the same joy as the rest of our nation. Our vision is simple: to expand this program to all 47 counties, school by school, home by home, leaving no household, no child, and no community behind. As we launch the national rollout here in Baringo County, I urge every household in the nation to consider setting aside some space for a kitchen garden and working with our children to establish and maintain it. These kitchen gardens will be sacred to our nation as sources of food, joy, and with surplus production, a source of income as we share and sell in our markets. I urge all partners and stakeholders present today to give this program national importance by providing the funds, technical skills, and inputs required for success. To parents, teachers, and learners, take ownership, nurture these gardens, and watch them transform your lives. The Bible reminds us in Ecclesiastes chapter 3, verses 2, that there is a time to plant. This is our time to plant with faith, with urgency, and with enduring commitment. Soon, we will reap abundance, dignity, and opportunity. Lastly, I challenge each one of you to become an ambassador of this movement. Let us make kitchen gardening not just an initiative, but a national culture. I must thank the support of partners including the state departments of agriculture, basic education, social protection, and senior citizens affairs, Rockefeller Foundation, State House, and spouses of governors and members of parliament, FAO, WFP, JICA, and my team who have tirelessly worked on a successful pilot that gives our confidence for the national rollout today. At State House, we started by establishing a thriving kitchen garden that provides the staff with fresh vegetables twice a week and a demonstration farm where the children residing at State House learn how
to set up similar kitchen gardens at home. This was followed by similar gardens for 3 neighboring primary schools, St. George's Primary, Nairobi Primary, and State House Primary. Beyond Nairobi, schools in 21 counties have further benefited from this program, creating a growing network of green spaces that feed, teach, and inspire. A critical learning from the pilot phase is the success that comes when communities, educators, and partners join hands with purpose. This has greatly informed our model that will see the kitchen gardens set up in schools and homes as a collaboration between parents, learners, and their schools. Ladies and gentlemen, at the heart of this initiative lies a simple yet profound truth. You cannot teach a hungry child. Hunger and malnutrition are not merely health issues. They are barriers to learning, obstacles to development, and roadblocks to prosperity. This is the big picture that we are focused on, to see every child in Kenya well fed. Mama Kitchen Garden, bustani ya matunda na mboga majumbani mwetu. Ni mradi ambao una manufaa mengi kwetu sisi wanawake na vile vile vijana. Kwa haraka tu, mama wa taifa, kwa imani yako na wisdom yako, umeweza kuhakikisha kwamba sasa baba wa taifa Daktari William Samuel Ruto alituletea bei ya unga kushuka, akatuletea fertilizer, magala yetu yako na chakula, lakini tulikuwa tumekosa mboga. Ama nimekosea hapo? Sasa si mama ameleta mboga? Tuko na shida ya mboga tena ama kitoweo? Na sio hayo, masuala ya afya. Sasa lishe bora kupitia mboga na matunda, tutakuwa tunaishi vizuri, watoto wetu wanasoma vizuri, tunapambana na umaskini. Masuala ya gender based violence, mama wa taifa umekabiliana nayo, maana kwa sasa mwanamke wa Kenya, mwanamke wa Baringo atakuwa hana haja ya kuomba mtu shilingi. Atapanda mboga zake nyumbani, atavuna, atakula, atauza, atapata pesa yake mfukoni. Kina mama hai, hebu tumpateni mama wa taifa maua yake. Hebu kila mtu mikono, 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 maua, 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 maua. Kofi moja. Maua tena, 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 tena. Mama ameweza ama hakuweza? Na waomba kina mama tumshike mkono mama wa taifa. Mimi natoka Pwani na tutatembea na mama wa taifa Lady Rachel Ruto katika kaunti zote 47 kuhakikisha kwamba kila mama, kila shule iko na mboga, iko na matunda. Maana jambo la mama ni jambo letu sote. Leo sio siku yangu, ni siku ya mama. Lakini kule kwetu Pwani sisi tunasema kwa Daktari William Samuel Ruto, nukumi bila break. Moja kwa moja. Je, hapa Baringo ni hivyo hivyo ama ni nusu-nusu? Ni 10 bila break ama nusu-nusu? Unajua rais anatupenda sasa sisi wa mama. Ameregesha mkono kwa wamama wa Baringo na wenyeji wa Baringo. Waziri wa kwanza mwanamke kutoka hapa amechaguliwa na nani? Kwa hivyo tuko naye ama tuko naye? Tuko ndani ya serikali ama tuko ndani ya serikali? Tutamuunga mkono tena ama tutamuunga mkono? Kwa hayo mengi machache, Mwenyezi Mungu awabariki, tuzidi kushirikiana, tujiandikishe na SHA, msisahau ndugu zangu. Maana chakula ikiwa nyumbani, afya ikiwa bora, mzee atasumbua. Tujiandikishe na SHA, tupate matibabu. Tujihusishe na masuala ya kilimo kupitia Mama Kitchen Garden, tupate fedha mfukoni na watoto wetu wapate afya njema. Mwenyezi Mungu awabariki. Introducing back the agriculture, or what they call the social studies, in the program of education, because it empowers the younger generation to know the importance of agriculture. You can mold a child to embrace agriculture at a younger age. As they grow older, they will know the importance of doing agriculture in our society. Ladies and gentlemen, Baringo County has realized the several milestones within the agricultural sector in the past 3 years, where we have 606 farmers benefiting from the Coffee Sherry Advanced Revolving Fund, amounting to
more than 20 million in support of the coffee value chain. Your Excellency, as we talk, as a county, coffee is our major flagship project because it is what His Excellency, the President, is advocating for. Pesa mfukoni, bottom up, the hustlers having money from the agricultural sector. And for sure, you must have heard our area MCA talking about distribution of the coffee seedlings in Perkera ward alone. As a county, we have more than 600,000 bushels of coffee. And I was impressed when we got to the stand of agriculture and you were looking at coffee. You took your time. You know the importance of coffee. That was very good and we really appreciate it. We ask for your support in complementing these women into agriculture and planting coffee. Hapa juzi tulisema wamama ndio walipewa kahawa kwa sababu wao ndio wanajua kutunza na wao ndio watajua kuchunga nayo familia nzima. Mungu ametupatia hii ardhi, alisema mali yetu yote iko hapa. Iwe madini, iwe wewe ndio uwe na afya njema, kansa iende, magonjwa yaende, ardhi. Tumesahau. Mama amerudi anatuambia ndio Kenya isimame, ndio tuache mtandao kusema Burkina Faso inafanya vizuri. Burkina Faso inafanya vizuri kwa sababu wamerudi kwa mchanga. Wanalima. Chakula inatoka huko, ndio Tore anafanya. Na sisi mama anatuambia Kenya, wenzangu wa Kenya, siturudi mashambani, tukalime ili tupunguze ugonjwa, tukupunguze gender based violence, kupambana na wanaume saa yote kwa nyumba. Hakuna hii. Si ukilima kama hiyo umeona pale utauza, upate chumvi yako. Kina mama, sio tutafanya? Hiyo ndio mama amekuja kutuambia leo. Jambo lingine mama amekuja kutuambia, jamani turudishe watoto wetu waelewe mila za Kiafrika. Kwamba mila zetu sisi tulikuwa wakulima, tulikuwa tunajua mboga za nyumbani, tulikuwa tunakula chakula bora. Si KFC, si hii yote tumejiweka, alafu saa hii kila Mkenya akiingia katika hospitali unaambiwa na daktari umebeba bakansa, umebeba sijui mifupa inauma, hiyo yote hatuna. Vitamin B12 hakuna, tunaumia. Hiyo ndio mama amekuja kutuambia. Jambo la mwisho. Sasa nyinyi watu wa Baringo, mimi naona kila mtu anasimama, anaongea enane. Inga leo, sijui nini. Kwani nyinyi Mheshimiwa Rais ni wenu? Iko mtu anavaa wakumbushe hiyo? Sisi tuliambiwa iko shares. Shares ndio hiyo ya William Ruto. Sawa sawa? Huyo ndio rais wa Jamhuri yake. Na lazima tuheshimu hiyo. Wewe ukitaka kupambana na yeye, ngojea yeye 2027. Saa hii si kuja hapa kukumbusha nyinyi. Saa hii ni saa ya kufanya kazi ile aliambia sisi. Si ni hiyo? Na hiyo ndio sisi tumeshikilia kwa broad based. Na sisi tunasema muache Mheshimiwa Rais afanye. Wewe 2027 ukiwa na nguvu ya kuleta shares, kanyaga debe, leta shares, tukutane kwa si tutakutane kwa meza na tuseme nani atakuwa rais. Na wewe unaona huyu William utamngangua hapo? Chunga sana bana. Ngumu ni kujipanga. Tunapofikiria hili wazo, tuna shida kubwa sana kama taifa la upungufu wa madini. Sijui ni watu wangapi wanajua kwamba kama taifa tuna deficiency ya vitamin A na tuna deficiency ya iron. Mnajua hayo? Hata wale wako hapa Baringo. So kwetu kama shirika ambaye tunasaidia watu,
tunashukuru mama kwa kufikiria juu ya kuzindua mpango huu, kwa sababu mpango huu utaweza kusaidia shida za lishe bora na utapiamlo ambao unadhuru especially watoto wetu na wamama kuwa wako na shida hata ya kuweza kusoma. So sisi kama shirika la Msalaba Mwekundu tunaleta uzoefu wetu katika mpango huu kuhakikisha na dhamira ya juu zaidi kwamba mpango huu utaweza kufaulu na mpango huu utaweza kuwafikia especially wale ambao wameathirika na maafa, zile shule zetu ambazo haziko mahali karibu ambazo zinaweza fikiwa. Na hayo tumekuja pia kuwaomba washirika wote kutoka serikali, kutoka sekta binafsi, kutoka jamii, kutoka mashule, tuweze kuungana mkono na mpango huu, tuweze kusaidia watu wetu wawe na lishe bora, tuweze kukuza na kupanda chakula, tuweze kupanda ujuaji wetu juu ya teknolojia ya kitchen gardens, na tuweze pia kusaidia watu wawe resilient, ndio tuweze kupunguza shida ya kutegemea vyakula vya msaada kwa kuweza kujisaidia sisi wenyewe kama jamii. Asanteni sana. Mimi nashukuru sana. Hii mradi ya Mama Doing Good is only reminding us as women, as girls, every day we wake up in the morning, we always feed the society. We feed our children, we feed our husbands, we feed the community. And the first important things we put in our mouth should be very nutritious. Tunapenda kukunywa maziwa sana. Tunapenda nyama, tunapenda ugali, lakini sana sana kwa sababu siku hizi maziwa ni lazima ununue. Sio kama zamani. Lakini ukiweka mboga karibu na nyumbani, ukiongeza maziwa kidogo, hata kama sio kila siku, kupata lishe bora ambaye itatusaidia watoto wetu wakienda shule waweze kujiguza na waweze kujisaidia. Your Excellency, I also want to remind you that when you came to Baringo in 2023, we had a lot of problems of insecurity. And through faith diplomacy, you came to Marigat, we prayed there for a whole week, and I want to report to you the success story that today, save for small and few incidences, Baringo is secure. If you go to Arabal, Mukutani, if you go all the way to Tiati, I want to tell you, you can easily drive all the way and come back without being attacked randomly. And I want to thank the security team who have worked closely with the government of the day to make sure Baringo County is safe, and is very safe, as all of us can see here, that we are able to come home and go back without reporting incidences of a lot of insecurity. Of course, we still have some few elements here and there, but the government is doing all what it can to make sure our county is very secure. And I want to say thank you so much for the initiative you gave us. I cannot take that for granted. We are a First Lady. Foods. We have tested, for example, sorghum and bean for school feeding programs in Kajiado. And I can tell you that the learners love sorghum and beans. I think as Kenyans, we have to challenge ourselves. Can we do things differently? We have also promoted what we call the fortified whole grain. Hii ni ile ugali ilikuwa inaitwa ya posho, which is 5 times more nutritious. So as we design school feeding programs, let's also make sure that we are doing homegrown school feeding programs. And we are very excited. We are working with Rakanithi County and Embu County to implement one of the government's model, which they are calling the aggregator model, where the government will contract with farmers directly to make sure that they benefit from the program. Your Excellency, as you roll out the kitchen garden, I want to add one more. While kitchen gardens are very important in terms of educating the learners, we also need fruit trees for schools.
And I hope that we can do more fruit trees for schools. We are currently doing an assessment to find out how many trees do you need to plant for you to sustain a school feeding programs. As we know, it costs about 4,000 or 5,000 Kenya shillings to feed a child for 200 days in a year. And the government doesn't have all the money. So we are also seeing an opportunity to tap into agroforestry and fruit trees. And we have just most recently done a very quick calculation that if you plant one avocado tree, for example, and the returns from that one avocado tree should be able to feed one child in the 5th year. But as the trees become more mature, you can feed more than 3 or 4 children. We've done over 1,000 vertical gardens and this flat seed garden. Na hiyo imesaidia people living with disability, vulnerable families, even schools of physically and mentally challenged children. That is we've done these gardens. Nikienda kusindua projects like house programs, we make sure there's a garden there. So hii imetusaidia. I only have a request to the peers and the ministry. Naomba tupate certified seeds so that we don't just grow the terere and all that. Let's have the certified seeds. Na ninaomba counties, this one being one of them, extension services and training to be done to these women and even to everybody else, and especially under this. It is using the locally available materials, kama this organic, and even tires and all that. Finally, nafurahia ya kwamba hii program inatusaidia na maneno ya climate change. So Wasiri, Dr. Parasa, hii inatusaidia pia. And I'm in that committee of environment, forestry, and climate change and mining.